Hello students, in last lecture we have seen necessary condition in Cauchy-Riemann theorem. Now in this lecture we will discuss the sufficient condition in Cauchy-Riemann theorem. So in necessary condition for function f of z is analytic and we obtain CR condition. That means we checked del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. મિત્રો નેસેસરી કન્ડિશનમાં આપણું જે ફંક્શન હતું એનાલિટિક ફંક્શન હતું અને આપણે જે સીઆર કન્ડિશન છે મેળવી હતી. જ્યારે સુફિશિયન્ટ કન્ડિશનમાં we have a CR condition and we check f of z is analytic. તો મિત્રો સુફિશિયન્ટ કન્ડિશનમાં આપણી પાસે હશે CR કન્ડિશન મીન્સ del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. We have a given and to check our function f of z is analytic. તો મિત્રો આ સુફિશિયન્ટમાં આપણે આ પ્રૂફ કરવાનું રહેશે. આપણું જે ફંક્શન છે એ એનાલિટિક છે એટ અ પોઈન્ટ z0. Now to prove our function is the analytic, that means to prove f dash z exist. મિત્રો આપણે ફંક્શન f of z ને એનાલિટિક બતાવવું છે. ધેટ મીન્સ એનાલિટિકની ડેફિનેશન શું કહે છે? એ ફંક્શન z0 આગળ ડિફરન્શિયેબલ હોવું જોઈએ. તો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ડેરિવેટિવ એટ અ પોઈન્ટ z0 એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. તો એ ફંક્શન એ કહેવાશે એનાલિટિક ફંક્શન. ધેટ મીન્સ ટુ પ્રૂવ f dash z એક્ઝિસ્ટ. હવે મિત્રો f dash z એક્ઝિસ્ટ થાય તો f dash z કેવીથી ડિફાઇન કરેલ છે આપણે? f dash z ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા z ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. That means to obtain this formula, તો મિત્રો આપણે આ ફોર્મ્યુલા મેળવવાની થશે લિમિટ ડેલ્ટા z ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. તો એના બરાબર લખાશે f dash z. જો એના બરાબર f dash z લખાશે that means f dash z exists. F dash z exists, that means our function is the analytic function. So in this way we will prove our sufficient condition. Means મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા મેળવવાની રહેશે લિમિટ ડેલ્ટા z ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of z plus delta z minus f z upon delta z. તો એના બરાબર આપણે લખીશું f dash z. હવે f dash z એક્ઝિસ્ટ થતા હશે તો આપણું ફંક્શન થઈ જશે એનાલિટિક function. So first of all here we see the statement. And here we also use the definition of total derivative of two variable function. So first of all here we recall how to define total derivative of function u of xy defined as delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta x. મિત્રો આ ટોટલ ડેરિવેટિવની ડેફિનેશન છે. ટોટલ ડેરિવેટિવ ઓફ ફંક્શન u of xy defined in this way, capital delta u or you can also use this small delta. Capital delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y. Here delta x and delta y is the small changes. So when epsilon 1 tends to 0, epsilon 2 tends to 0 as delta x tends to 0 and delta y tends to 0. That means our formula delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y into delta y. We have already seen this definition in second semester when we have learned partial differentiation. મિત્રો આ ડેફિનેશન આપણે partial differentiation માં already સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. So whenever epsilon 1 tends to 0, epsilon 2 tends to 0 as delta x tends to 0 and delta y tends to 0. That means delta x and delta y tends to 0 હશે ત્યારે epsilon 1 and epsilon 2 ની વેલ્યુ tends to 0 થઈ જશે. That means partial derivative delta u defined as the del u upon del x delta x plus del u upon delta y delta y. You can also write in small delta. Delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y into delta y, where delta x and delta y denote the small changes. So in this way we have defined the total derivative of
our function u of xy. So in this theorem we will use this formula. So keep in your mind how to define the total derivative of two variable function. Delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y with condition epsilon 1 tends to 0, epsilon 2 tends to 0 as delta x tends to 0, delta y tends to 0. So we will use this formula in our theorem. So keep in your mind this formula. મિત્રો આ જ રીતે ફંક્શન v of x y ડિફાઇન થશે. v of x y માટે ડિફાઇન કરવી તો કેવી થશે? delta v is equal to del v upon del x delta x plus del v upon del y delta y plus epsilon 3 delta x plus epsilon 4 delta y, or you can also use epsilon 1 epsilon 2, but we have already used epsilon 1 and epsilon 2, so we use the epsilon 3 and epsilon 4. You can choose any epsilon. So now we first of all see this statement. Theorem is sufficient condition. First of all ask in this two way. So first see first one, if u and v are single valued function. So first of all you understand the meaning of single valued function. Suppose our function u of xy defined as the x plus y. Suppose if we take x is equal to 1 and y is equal to 2, then value of our function is 1 plus 2 is equal to 3. मीन्स આપણું ઇનપુટ એક હતું 1 2 અને આઉટપુટ મળે છે આપણને ઓનલી 1. મીન્સ એક ઇનપુટ માટે મિત્રો સામે એક જ આઉટપુટ મળતું હોય એવા ફંક્શન એક હશે સિંગલ વેલ્યુડ ફંક્શન. નામ ઉપરથી ખબર પડી જાય સિંગલ વેલ્યુડ ફંક્શન મીન્સ દરેક ઇનપુટ માટે એક જ આઉટપુટ એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. સો ઇન શોર્ટ ડોમેનના દરેક એલિમેન્ટ માટે કોડોમેનમાં એક અને માત્ર એક જ એલિમેન્ટ એની ઇમેજ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. તો એવા ફંક્શનને કહેવાશે સિંગલ વેલ્યુડ ફંક્શન. So u and v both are the single valued function of two variable x and y, and their first order partial derivative at x0 y0 are continuous. Means our function u and v is partial first order derivative means del u upon del x and del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y are continuous at a point x0 y0. Means જે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે બંને ફંક્શન એ પોઈન્ટ x0 y0 આગળ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. Are continuous, then the sufficient condition for complex function f of z to be analytic are del u upon del x is equal to del u upon del y and del u upon del y is equal to minus del u upon del x. That means our CR condition implies f of z be analytic. તો મિત્રો આપણી જે સીઆર કન્ડિશન છે એફ ઓફ ઝેડ માટે કેવી થશે? સુફિશિયન્ટ કન્ડિશન થશે. ધેટ મીન્સ આપણી પાસે સીઆર કન્ડિશન છે અને આપણે મેળવવાનું થશે એફ ઓફ ઝેડ બી એનાલિટિક ફંક્શન. સો યુ આસ્ક ઇન ધીસ વે ઓર યુ કેન ઓલ્સો આસ્ક ધીસ થિયરમ ઇન ધીસ ફોર્મ સો ધેટ Cauchy-Riemann conditions are sufficient condition for f of z to be analytic function. આ કેસમાં મિત્રો આપણા એફ ઓફ ઝેડ બી નેસેસરી છે જ્યારે સીઆર કન્ડિશન કેવી થશે? આપણી સુફિશિયન્ટ થશે. એઝ વી સી x is equal to 4 implies x square is equal to 16. Then 16 is necessary for 4, but 4 is sufficient for 16. So similarly, CR condition is sufficient for f of z be analytic function. So we start our proof with the CR condition, means we have already CR condition, and to prove f of z be analytic function. મિત્રો એક્ઝામમાં તમને બેમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટેટમેન્ટ પૂછી શકે છે. ઓર કેન ઓલ્સો આસ્ક સ્ટેટ એન્ડ પ્રૂવ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન ઓફ સીઆર કન્ડિશન. તો મિત્રો એમાં તમારે સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવાનું થશે જો એ પ્રમાણે તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય તો. નાવ વી સી ધી પ્રૂફ. પ્રૂફ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. મિત્રો જો તમે નેસેસરી અને સફિશિયન્ટનો મિનિંગ વ્યવસ્થિત સમજેલા હશો તો તમે ઇઝીલી પ્રૂફ કરી શકશો. નેસેસરીમાં એટલું યાદ રાખવાનું એફ ઓફ ઝેડ બી એનાલિટિક એ આપણી પાસે છે અને આપણે સીઆર કન્ડિશન મેળવવાની છે. સફિશિયન્ટમાં આપણી પાસે સીઆર કન્ડિશન છે અને આપણે એફ ઓફ ઝેડને એનાલિટિક બતાવવાનું છે. સો યુ કેન ઇઝીલી ઓટોમેટિકલી પ્રૂફ યોર થિયરમ્સ. સો નાવ વી સી ધી પ્રૂફ. સફિશિયન્ટમાં મિત્રો આપણી પાસે સીઆર કન્ડિશન છે. સો હિયર વી રાઇટ ઇઝ સપોઝ del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del u upon del x.
suppose we have a CR condition, means we have a del u upon del x is equal to del v upon del y, and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. To prove f of z be एनालिटिक फंक्शन. मित्रों આપણે પ્રૂફ એ કરવાનું છે f of z એનાલિટિક ફંક્શન છે. તો f of z ને એનાલિટિક બતાવવું છે. ધેટ મીન્સ its derivative should be exist. That means to prove f dash z exist. મિત્રો f dash z exist આપણે બતાવી દઈએ તો આપણું ફંક્શન થઈ જશે એનાલિટિક function. So that means to prove f dash z exist. Now we start with the proof. હવે f dash z exist થાય છે means આપણે ફોર્મ્યુલા મેળવવાની થશે. Now to obtain this formula, limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. મિત્રો ફોર્મ્યુલા હશે તો આના બરાબર આપણે લખાશે f dash z. So now we obtain this formula f of z plus delta z minus f of z upon delta z. So to obtain this formula, here we use the definition of total derivative of function u and v. So here it is. Now by definition of total derivative of function u of xy and v of xy defined as delta u is equal to del u upon del x delta x plus del u upon del y delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y. Here we write the condition when epsilon 1 tends to 0, epsilon 2 tends to 0 as delta x tends to 0, delta y tends to 0. Similarly we write for delta v is equal to del v upon del x into delta x plus del v upon del y into delta y plus here we use the epsilon 3 delta x plus epsilon 4 delta y when epsilon 3 tends to 0, epsilon 4 tends to 0 as delta x tends to 0, delta y tends to 0. Now we obtain our form f of z plus delta z minus f of z upon delta z. So here it is. Now we start with the numerator f of z plus delta z minus f of z. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો આપણે ફોર્મ્યુલા મેળવવાની છે તો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત એ ન્યુમેટરથી આપણે કરીએ છીએ. તો ન્યુમેટરમાં હશે f of z plus delta z minus f of z is equal to now we substitute the value f of z plus delta z as we know we write as the u plus delta u plus I v plus delta v. We already rated this value in necessary condition. મિત્રો આ વેલ્યુ આપણે નેસેસરી કન્ડિશનમાં ઓલરેડી યુઝ કરી ચૂક્યા છીએ. f of z plus delta z can be written as the u plus delta u plus I v plus delta v minus f of z, or f of z is the u plus I v. Now see again u and u both are the same function, so cut here plus I v minus I v cut, so just remain delta u plus I delta v.
So we start with the f of z plus delta z minus f of z, and we substitute the value of z plus delta z can be written as the u plus delta u plus I v plus delta v minus f of z can be written as the u plus I v. So u and u both are the same function cut, v and v both are the same function, so minus plus cut. So just remain delta u plus I delta v. Now we substitute the value delta u and delta v, already defined delta u and delta v. So we write delta u is equal to this. So here we write as f of z plus delta z minus f of z is equal to મિત્રો delta u બરાબર આ વેલ્યુ લખાશે. So here we write this value delta u can be written as the del u upon del x delta x, del u upon del y delta y, epsilon 1 delta x, epsilon 2 delta y. So this is the value of delta u plus I as it is. Now we write the value of delta v. So we already defined this value, we write as here del v upon del x delta x plus del v upon del y delta y plus epsilon 3 delta x plus epsilon 4 delta y. Now we write as f of z plus delta z minus f of z is equal to હવે મિત્રો આપણે જે CR કન્ડિશન આપણી પાસે છે del u upon del x can be written as the del u upon del y, or del u upon del y we can write as the minus del u upon del x. મીન્સ આપણી જે ટર્મ છે મિત્રો એને આખી કાં તો x ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો, મીન્સ x ના ડેરિવેટિવમાં કન્વર્ટ કરો, અથવા તો આખી ટર્મને y ના ડેરિવેટિવમાં કન્વર્ટ કરો. ધેટ મીન્સ હવે જો આપણે આખી ટર્મને x ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, ધેટ મીન્સ del u upon del x એઝ ઇટ ઇઝ. હવે અહીં del u upon del y છે, તો del u upon del y ની જગ્યાએ લખાશે we have a value del u upon del y can be written as the minus del u upon del x. So we substitute the value del u upon del y is minus del u upon del x. Similarly, del v upon del x as it is, we substitute the value of del v upon del y. So del v upon del y can be written as the del u upon del x. So here we substitute both this value. મિત્રો આ બે વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે અને આપણે ક્યાંથી મળશે? CR કન્ડિશનમાંથી, because we have both the value. So we write the next step del u upon del x as it is into delta x. Now we substitute the value del u upon del y. So del u upon del y can be written as the minus del u upon del x, minus del u upon del x into delta y. Other term as it is plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y. Now plus I it is del v upon del x as it is into delta x plus, now we substitute the value del v upon del y. Del v upon del y is equal to del u upon del x into delta y. Other term as it is plus epsilon 3 delta x plus epsilon 4 delta y. Now we write the next step here. Now we take delta u upon delta x common, and delta v upon delta x we take common. તો મિત્રો આપણે કોમન લઈએ છીએ delta u upon delta x, del u upon del x and del u upon del x. તો મિત્રો આ બે ટર્મ્સમાંથી del u upon del x કોમન લઈએ છીએ તો વધશે આપણી પાસે delta x plus I delta y. So we write next step here f of z plus delta z minus f of z is equal to, here we take del u upon del x common in these two terms. So here we write as del u upon del x outside, here remain delta x plus, હવે મિત્રો ખાલી ડેલ્ટા y ને આવે આગળ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં I છે તો અંદર ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાયમાં I પણ આવશે I ડેલ્ટા y. મિત્રો આ બે ટર્મ્સમાંથી ડેલ્ટા u કોમન લીધા છે, ડેલ્ટા u upon delta x, so remain delta x plus I delta y. Similarly in these two terms we take del v upon del x outside, so we write as the plus del u upon del x outside. So this term is the minus del y, minus delta y plus I delta x. મિત્રો આ બે ટર્મ્સમાંથી del v upon del x કોમન લઈએ છીએ તો વધશે માઇનસ ડેલ્ટા y plus I delta x.
Similarly, in these two terms, we take delta x outside. In these two terms, we take delta y outside. So remaining terms are plus epsilon 1 plus epsilon 3 delta x. મિત્રો આ બે ટર્મ્સમાંથી ડેલ્ટા એક્સ કોમન લીધા છે. સિમિલરલી પ્લસ એપ્સિલોન 2 પ્લસ એપ્સિલોન 4 ડેલ્ટા વાય. હવે મિત્રો આપણી પાસે ડેલ્ટા ઝેડની વેલ્યુ છે. ડેલ્ટા ઝેડ કેન બી રિટન એઝ ધી ડેલ્ટા એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ્ટા વાય. હવે મિત્રો આપણે ફોર્મ છે એફ ઓફ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ એફ ઓફ ઝેડ. હવે ન્યુમેટરમાં જશે, આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે ન્યુમેટરમાં જોશે ડેલ્ટા ઝેડ. So we have delta z, we know delta z can be written as the delta x plus I delta y. Now see delta x plus I delta y can be written as the delta z. મિત્રો અહીંયા તો ડાયરેક્ટ આપણે ડેલ્ટા ઝેડ લખી શકશું, પણ અહીંયા આપણું ફોર્મ ડેલ્ટા ઝેડનું બનતું નથી. આવું ફોર્મ હોય તો આપણે ડેલ્ટા ઝેડ લખી શકીએ છીએ. ધેટ મીન્સ આપણી પાસે અહીંયા કોણ છે, માઇનસ ડેલ્ટા વાય પ્લસ આઈ ડેલ્ટા એક્સ છે, તો એના બરાબર ડેલ્ટા ઝેડ લખી શકશું નહીં. તો આ ફોર્મ બનાવવું છે આપણે ડેલ્ટા એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ્ટા વાય. સો હિયર વી ટેક આઈ આઉટસાઇડ ઇન ધીસ ટર્મ્સ. So we just take I outside in this term. So we write the next step. F of z plus delta z minus f of z is equal to this term as it is del u upon del x delta x plus I delta y plus મિત્રો આ ટર્મ્સમાંથી I outside લઈ છે del v upon. હવે આઈ આઉટસાઇડ લીધા છે તો અહીં આઈ નહોતા તો અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે. મીન્સ આ ટર્મ્સ આપણે ફર્સ્ટ લખી છે ડેલ્ટા એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ્ટા વાય. નાવ ઓબ્ઝર્વ, હવે મિત્રો આઈને મલ્ટીપ્લાય આપણે કરાવ્યું એટલે પાછી આપણને અતિની ટર્મ મળી જશે. નાવ સી આઈ મલ્ટીપ્લાય ઇનસાઇડ ધેટ મીન્સ આઈ ડેલ્ટા એક્સ. સો આઈ ડેલ્ટા એક્સ આઈ ઇન્ટુ આઈ માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ધેટ મીન્સ માઇનસ ડેલ્ટા વાય. સો ઇફ યુ મલ્ટીપ્લાય આઈ ઇનસાઇડ ધેન અગેન વી ગેટ ધી સેમ ટર્મ્સ આઈ ડેલ્ટા એક્સ I into I square means minus 1, so minus delta y. હવે મિત્રો આના બરાબર લખાશે delta z. Remaining term as it is. Now we take new constant epsilon 1 plus epsilon 3. Here we take another constant, say delta 1 delta x. મિત્રો epsilon 1 plus epsilon 3 is any new constant. Here we say delta 1. Similarly, here we say delta 2 into delta y. મિત્રો એપ્સિલોન 1 પ્લસ એપ્સિલોન 3 આપણે ડિફાઇન કરેલ છે ન્યૂ કોન્સ્ટન્ટ છે ડેલ્ટા 1. સો એપ્સિલોન 1 and એપ્સિલોન 3 આર ટુ સ્મોલ એની કોન્સ્ટન્ટ. સો હિયર વી ડુઇંગ ધ એડિશન, સો વી ગેટ અનધર કોન્સ્ટન્ટ say delta 1. Similarly, epsilon 2 plus epsilon 4 gives another constant say delta 2. So here we write as the delta 1 is equal to epsilon 1 plus epsilon 3 and delta 2 is equal to epsilon 2 plus epsilon 4. So again we write when delta 1 tends to 0 and delta 2 tends to 0 as delta x tends to 0, delta y tends to 0. જે રીતે મિત્રો આપણે એપ્સિલોન 1, એપ્સિલોન 3, એપ્સિલોન 2 અને એપ્સિલોન 4 માટે કન્ડિશન લખેલી હતી એ જ રીતે અહીં કન્ડિશન લાગુ પડશે કે જ્યારે ડેલ્ટા 1, ડેલ્ટા 2 ટેન્સ ટુ 0 હશે એટ ધેટ ટાઈમ ડેલ્ટા x, ડેલ્ટા y ટેન્સ ટુ 0 હશે. Now we write the next step. Now we substitute delta x plus I delta y can be written as the delta z. So we write the next step f of z plus delta z minus f of z is equal to del u upon del x as it is. Now we write delta x plus I delta y delta z plus I del v upon del x delta x plus I delta y. Again we write the delta z. Remaining term as it is plus delta 1 delta x plus delta 2 upon delta y. હવે મિત્રો આપણે ડિનોમિનેટરમાં જોશે delta z. That means here we divide both the side by delta z. So we write the next step here. મિત્રો બંને બાજુ આપણે ડેલ્ટા ઝેડ વડે ડિવાઈડ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે લિમિટ લેશું એટલે જેનાથી આપણે ડેરિવેટિવનું ફોર્મ થઈ જશે લિમિટ ડેલ્ટા ઝેડ ટેન્સ ટુ 0 એફ ઓફ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ એફ ઓફ ઝેડ અપોન ડેલ્ટા ઝેડ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડિવાઈડ બોથ ધ સાઇડ બાય ડેલ્ટા ઝેડ. સો વી રાઇટ ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ એફ ઓફ ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા ઝેડ માઇનસ એફ ઓફ ઝેડ અપોન ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો બંને બાજુ આપણે ડેલ્ટા ઝેડ વડે ડિવાઈડ કરી છે તો અહીંયા ડેલ્ટા ઝેડ વડે ડિવાઈડ કરશો એટલે અંશના છેદમાંથી ડેલ્ટા ઝેડ કટ થઈ જશે. સિમિલરલી હિયર ડેલ્ટા ઝેડ કટ. સો હિયર રિમેઇન ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ઝેડ એન્ડ ડેલ્ટા વાય અપોન ડેલ્ટા ઝેડ. સો વી રાઇટ ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ del u upon del x
plus here delta z cut, similarly plus I del v upon del x, delta z upon delta z cut. मित्रों आ डेल्टा जेड है नहीं तो डिनोमिनेटर में एज रहશે બંને टर्म्स में. सो प्लस डेल्टा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड. Here we divide both the side by delta z. Now we take limit both the side by delta z tends to 0. Take limit delta z tends to 0. So we write as the limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z is equal to, here we take the limit, so limit delta z tends to 0 del u upon del x plus I del v upon del x plus limit delta z tends to 0 delta 1 delta x upon delta z plus limit delta z tends to 0 delta 2 upon delta y upon delta z. So now this is the definition of our differentiation. Limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z can be written as the f dash z. So in left hand side we write the f dash z. अब मित्रों आ जे टर्म है कि कॉन्स्टंट है अपनी तो एडजस्ट जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स. मित्रों आम अपनी लिमिट लागू पड़े नहीं डेल्टा जेड टेंस टू 0. सो जस्ट रिमेन डेल्टा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स. नाउ वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0. व्हाई? बिकॉज हियर वी राइट रीजन since delta 1 tends to 0 delta 2 tends to 0 as delta z tends to 0. मित्रों आ बने लिमिट 0 શું કામ થશે તો કે જ્યારે delta 1 delta 2 tends to 0 હશે ત્યારે delta z tends to 0 થશે. That's why limit of this function both functions are the 0. So now just remain f dash z is equal to f dash z is equal to we have just remain del u upon del x plus I del v upon del x. So we have just remain f dash z equal to del u upon del x plus I del v upon del x. Now see del u upon del x and del v upon del x both are the first order partial derivative and continuous at a point x0 y0. We have already given in the statement. મિત્રો આપણા બંને ફંક્શન એ ફર્સ્ટ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના છે અને ઓલરેડી એ કન્ટિન્યુ છે એ આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં કહી દીધું છે. ધેટ મીન્સ ફંક્શન એફ ડેશ ઝેડ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. સો હિયર રાઇટ ઇઝ સિન્સ del u upon del x and del v upon del x are continuous. That means મિત્રો બંનેની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. જો વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થતી હોય તો કોણ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? એફ ડેશ ઝેડ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. સો હિયર રાઇટ ઇઝ ધી એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ. એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ. ધેટ મીન્સ therefore f of z is analytic function. Hence theorem is proved. So in this way we have proved the sufficient condition. તો મિત્રો આપણે થિયરમની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? સપોઝ CR condition hold means suppose del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. After that apply the definition of total derivative. મિત્રો total derivative ની definition apply કર્યા બાદ આપણે f dash z exist થાય છે એ બતાવવાના છે. તો that means આપણે લિમિટની definition બનાવવી પડશે. લિમિટ delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z upon delta z. So next proof
we have started with the numerator f of z plus delta z minus f of z, and we just substitute the value. We have given the simplification. After that we take divide both the side by delta z, and we have take the limit both the side. So we get the f dash z is equal to del u upon del x plus I del u upon del x. We have already given in a statement del u upon del x and del u upon del x both are the continuous at a point x0 y0. That means is f dash z exists. F dash z exists, that means our function is the analytic function. So this is the sufficient condition in Cauchy-Riemann theorem. I hope you understood proof of this theorem. In next lecture we will see the example of the analytic function. Thank you. Have a good day all of you.